Good morning everyone. Today we can discuss about profitability index method. This is another discounting capital budgeting technique. So far we discussed discounted payback period method, net present value method. Both these two methods are discounting capital budgeting technique. This is the third discounting capital budgeting technique, that is profitability index method. We can have a small introduction to the topic. Actually, this profitability index method is very much similar to net present value method. ഇത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഈ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ്, റിഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം അഡ്ജസ്റ്റഡ് ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡാണത്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് റിട്ടേൺസ് പെർ റുപ്പി ഇൻവെസ്റ്റഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകളുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ, ഇന്നത്തെ മൂല്യം കണ്ടെത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണല്ലോ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ആണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സും. ഫ്യൂച്ചറിൽ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകളുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തി അത് വഴി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു രീതിയാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ പറയുന്നത്. സോ ദിസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ബെനിഫിറ്റ് കോസ്റ്റ് റേഷ്യോ ഓർ എക്സസ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഇൻഡെക്സ്. മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ്. പ്ലീസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് profitability index is also known as benefit cost ratio and excess present value index. So we can see a definition of this profitability index method. It is the ratio. It is a ratio. അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഡിവിഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. It is a ratio which is obtained by dividing the present value of future cash inflows by the present value of cash outflows or initial investment. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫോർമുല നോക്കാം. ആ ഡെഫിനിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഫോർമുല. ഒന്ന് നോക്കൂ. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ. അത് പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 100. അപ്പോൾ see this formula, this is very much similar to the net present value method, right? Net present value method NPV-യിൽ എന്താ പറയുന്നത്? It is the sum of the present value of cash inflows minus present value of cash outflow. അതാണ് NPV. ഇവിടെ മൈനസിന് വരും ഡിവിഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദി സം ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൈനസിന് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കിട്ടും. അപ്പോൾ NPV ആകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുക. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ആകുമ്പോൾ ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഫോർമുലയിൽ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇത് വാട്ട് ഈസ് ദ അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൻ ഡിസിഷൻ റൂളിനെ കുറിച്ചാണ്. ഒരു കാര്യം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇൻ കേസ് ഓഫ് NPV മെത്തേഡ് ദ പ്രോജക്ട്സ് വിത്ത് ഹയർ NPV ഈസ് സെലക്റ്റഡ് when we comparing two projects or two or more projects. The project with a higher NPV is selected, and if we are considering only one project, the project which is having a positive NPV is selected and a negative NPV will be rejected. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിൽ എങ്ങനെയാണ്? അണ്ടർ ദിസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ് എ പ്രൊജക്റ്റ് വുഡ് ബി ക്വാളിഫൈഡ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എക്സീഡ് 1. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂ 1 ഓർ മോർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇഫ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ദ ഫേം ഈസ് ഇൻഡിഫറൻറ്റ് ടു ദി പ്രോജക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കൃത്യം 1 വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ലോസ് ഓർ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ PI അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാഭമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. വി ഷുഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ലാഭവും ഇല്ല നഷ്ടവും ഇല്ല, അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാം. If it is less than 1, profitability index is less than 1, that means we should reject the project because it will give us a loss. നഷ്ടമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. So when we are comparing two or more projects, the project which is having the highest PI or profitability index should be considered or should be selected, because higher PI means greater profitability.
So when we are comparing two or more projects, if we are comparing the profitability index value, the project which is having the highest profitability index should be selected because it will give more profitability than others. Okay, so these are some of the important points. The formula for profitability index is the present value of future cash flows divided by initial cost of the project, or the present value of cash outflow. So the PI rule is that a result above 1 indicates profit, we should go for the project, while value under 1 is loss, so we should reject it. So PI rule is a variation of NPV rule, almost similar തന്നെയാണ്. Now we can see an example question. This will give you an idea about profitability index. Consider two projects, project A and project B. Project A cost 1 lakh rupees, project B cost 10,000. The sum of the present value of cash inflows of project A is 1,20,000. Present value of cash inflow of project B is 15,000. അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകൾ ഓരോ വർഷത്തെയും തരുന്നതിന് പകരം ആ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകളുടെയൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ സം വാല്യൂ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നേരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ്. ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ ടോട്ടൽ 1,20,000, പ്രൊജക്റ്റ് ബിയുടെ 15,000. സോ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ്. സൊല്യൂഷൻ പാർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി ഫോർമുല. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ഓർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. പ്രൊജക്റ്റ് എയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ PI പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ഗിവൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഈസ് 1 lakh ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് എ ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൻ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 1,20,000. Now it is very easy to calculate the present value index of project A or profitability index of project A. Formula എന്താണ്? Sum of the present value of future cash inflows divided by initial. രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ഇറ്റ്. 1,20,000 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 lakh you will get into 100 we will get 120%. അടുത്തത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് PI ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ബി നോക്കാം. ആദ്യം ഗിവൺ ഇൻഫോർമേഷൻ ചെയ്താം. ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഈസ് 10,000 ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ദി പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊജക്റ്റ് ബി ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദാറ്റ് ഈസ് 15,000. So present value of or the profitability index of project B is the present value of future cash inflow 15,000 divided by initial value 10,000 into 100 we will get 150%. So comparing the profitability index of project A and B, we know that project B has got 150%, so it is higher than this one. So on behalf of this profitability index method, project B is more good than better than project A because it will give more profit. So what is the difference between profitability index and net present value? Actually the profitability index rule is a variation of net present value method. In general, a positive NPV will correspond with a profitability index that is greater than 1. ആദ്യമേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നെറ്റ് പെർസെൻറ്റ് വാല്യൂ മെത്തേഡിൽ എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് NPV ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് തരുന്നവയാണ്, അവയെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡിൽ എന്താണ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. സോ ഇൻ ജനറൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എ പോസിറ്റീവ് NPV മീൻസ് എ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് വിച്ച് ഹാസ് എ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. A negative NPV means we should reject it. So definitely a profitability index which will be below than 1. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഈ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണ് NPV മെത്തേഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആധിപത്യം പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സിന് വരുത്തുന്ന പോയിൻ്റ്. പ്ലീസ് സി, ഇഫ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ടു പ്രോജക്ട്സ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലേ, they cannot be compared by the net present value method. It is good to take decision depending on the profitability index value. നമ്മളോട് രണ്ട് പ്രോജക്റ്റുകളിൽ മികച്ചത് ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ if both of the projects having different initial investment, different cash outlay, then it is better to depend on profitability index method more than NPV method. ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം, അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. കൺസിഡർ ടു പ്രോജക്ട്സ്, പ്രൊജക്റ്റ് എ, പ്രൊജക്റ്റ് ബി. These are the given information. Project A's initial investment is 50,000
and sum of the present value of cash inflows 60,000 directly തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകൾ അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്, ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകളുടെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ സമ്മ് ഡയറക്ട്ലി തന്നിട്ടുണ്ട് 60,000. Project B initial investment is 1 lakh, sum of the present value of cash inflow is 1,12,000. We are asked to calculate NPV profitability index. NPV calculate ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് ബെറ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് പറയണം. പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലെ ബെറ്റർ പ്രൊജക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. So first of all we can go for the calculation of NPV. Calculation of NPV ലേക്ക് പോവാം. So NPV, first of all we can write the formula. NPV is equal to sum of the present value of cash inflows minus present value of cash outflow or initial investment. ആദ്യം NPV of project A ചെയ്തു നോക്കാം. First of all write the given information. Initial investment 50,000, sum of the present value of cash inflow 60,000. ഇത് രണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. We need to calculate NPV. NPV is equal to sum of present value of cash inflow 60,000 minus present value of initial investment 50,000. So 60,000 minus 50,000 we will get 10,000 is the NPV of project A. Now we can calculate NPV of project B. Initial investment എത്രയാണ് 10,000. I'm sorry 1 lakh. Sum of the present value of cash inflow 1,12,000. Both these information is given in the question. So NPV is equal to sum of present value of cash inflow minus present value of initial investment, that is 1,12,000 minus 1 lakh is equal to 12,000. So profitability NPV is calculated. Since NPV of project B is greater than NPV of project A, NPV of project B is 12,000, NPV of project A is 10,000. So project B's NPV is greater than project A, so project B is better as per this NPV method. So we should select project B because it has more NPV than this. Now we can do the same problem in profitability index method. First of all write the equation. Profitability index sum of present value of cash inflows divided by present value of initial investment. So calculation of not NPV, calculation of profitability index. Calculation of profitability index of project A, calculation of profitability index of project B. It's a typing error. So initial investment 50,000 which is given, sum of present value of cash inflow 60,000 is also given. So profitability index formula is this divided by this. So 60,000 divided by 50,000 we will get 1.2. That's the profitability index. So calculation of profitability index of project B, that is initial investment, which is already given 1 lakh, sum of the present value of cash inflows 1,12,000 which is also given. So substitute it in the formula. PI is equal to 1,12,000 divided by 10,000 is equal to 1.12. So in this we can see that the profitability index of A is 1.2 and of B is 1.12. So which one is the greater one? Project A is greater one. Since the profitability index of project A is greater than project B, project E is better as per the profitability index method. So the same question, the same problem, while using two different methods. While using NPV we had seen that project B is more profitable. While using project profitability index method, now it is clear that project A is better. So on which decision we should stick on? Two projects having different investment outlay cannot be compared with the net present value method. It's good to take decision depending upon the profitability index value. In this question, see, both the projects initial investment is 50,000 and 1 lakh. So initial investment amount is different. So when two projects having different initial investment or investment outlay, it cannot be compared with the net present value. We should depend on profitability index value. So we should opt project A because in the profitability index method project A is greater than of project B, so project A is better as per the profitability index. So we should select project A. So remember, whenever we are using or whenever we are asked to compare two projects, if we are asked to do the profitability index method, we should do that. If we are asked to do the NPV method, we should do that. If we are asked to calculate which one is the better by using any of the option, ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോകൾ അല്ല ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോകൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു യൂസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് മെത്തേഡ്. So thank you. Hope you understood the concept.